অস্টেরিটি আর প্রাইভেটাইজেশনের অপোজ করার লাগি এগুলো জিনিস আমি প্রিভিয়াসলি করছি আমার প্রিভিয়াস টাইমের মাঝে লাউডলি করছি কিনা আমি আমার ভয়েস রেজ করছি আমার খামর মাঝে এটা রিফ্লেক্ট করা হয়েছে আর সামনে যে অপরচুনিটি ওখানে আমি আরবার পাইছি রিয়েকশনের মাধ্যমে আমি এটা এই খামটা কন্টিনিউ করবো। পূর্ব লন্ডনের পপলার অ্যান্ড লাইম হাউস আসন থেকে দ্বিতীয়বারের মতো জয় পেয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত আফসানা বেগম। লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস এলাকায় আফসানার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। আফসানার পৈতৃক নিবাস সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুরের লদুরপুরে। তার বাবা মনিরুদ্দিন টাওয়ার হ্যামলেটসের সিভিক মেয়র ছিলেন। এর আগে 2019 সালে প্রথমবারের মতো এমপি নির্বাচিত হন আফসানা বেগম। ফিলিস্তিনের গাজায় চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদী ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে এবং গাজার যুদ্ধবিরতির পক্ষে ভোট দিয়ে ব্যাপক আলোচনায় আসেন এমপি আফসানা বেগম। সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি পারিবারিক সহিংসতা নির্যাতন বিষয়ক ব্রিটিশ সংসদের সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটির চেয়ার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে পারিবারিক সহিংসতা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন আফসানা। পুনর্নির্বাচিত হয়েও আফসানা বেগম আগের সুরেই বলেছেন, গাজায় যুদ্ধবিরতির আহ্বান হোক বা কট্টরপন্থার বিরোধিতা হোক কিংবা অভিবাসী অধিকারের পক্ষে কথা বলা হোক, সরব থাকবেন তিনি। It has been a difficult journey. I have survived domestic abuse. I did not crumble when I was dragged unfairly through the courts. I have refused to be crushed by harassment and racism, but I have not done this alone. Because ultimately, this has not been about me as an individual. It has never been about me as an individual. But it's been about trying to provide the representation that local people deserve. It's about kicking out the Tories after 14 years of brutal austerity and about rejecting the Tories' prioritisation of the super rich and attacks on our trade unions, our human rights and our civil liberties. And also about calling for an end to the oppression and dispossession of the Palestinian people. But not only this, it is about building a grassroots movement for real change, for socialism. I know that the past few years have been difficult for everyone. I know that people are angry, and I want to be frank and clear. I understand how frustrated local people are feeling about the political establishment. I have heard, I have listened, and I will not forget. Whether it's calling for a ceasefire in Gaza, defending our NHS, calling out the housing crisis, or speaking up for migrant rights, I promise you I will continue to step up. I will also defend local people, including our local Bangladeshi community, when we are targeted by dog whistle racism and Islamophobia. And yes, I will be a voice for the people of Palestine who are enduring unimaginable horrors as I speak. I will always stand up for the people of Poplar and Limehouse. I always have and I always will. আমি হয়েছি আমার স্পিচের মাঝে আমি NHS ডিফেন্ড করার লাগি, মাইগ্রেন্ট রাইটসের লাগি ফাইট করার লাগি, আমি অস্টেরিটি আর প্রাইভেটাইজেশনের অপোজ করার লাগি এগুলো জিনিস আমি প্রিভিয়াসলি করছি আমার প্রিভিয়াস টাইমের মাঝে লাউডলি করছি কিনা আমি আমার ভয়েস রেজ করছি আমার খামর মাঝে এটা রিফ্লেক্ট করা হয়েছে আর সামনে যে অপরচুনিটি ওখানে আমি আরবার পাইছি রিয়েকশনের মাধ্যমে আমি এটা এই খামটা কন্টিনিউ করবো। I'm very proud to have been among British Bangladeshis who were elected to Parliament, and I take my responsibility very seriously in that regard. And what I would say is that I've campaigned on things like
legalizing undocumented migrants, calling for amnesties for undocumented migrants, calling for NHS migrants charging to be removed. All of these areas are the areas that I passionately, proudly and loudly campaigned on. And my message to the community is that I'm going to continue to do that on behalf of the Bangladesh community and also for every other migrant community opposing privatization, opposing austerity. And that's something that I'm going to continue to do going forward. আফসানা বেগম তার স্বপ্ন নিয়ে কতদূর এগিয়ে যেতে পারেন এটি এখন দেখার বিষয়। ডেস্ক রিপোর্ট, আধুনিক কাগজ।